Era uma madrugada fria no norte do Texas, fevereiro de 2003. Estrada 287 cortava o deserto como uma cicatriz escura, e o posto Ridgeway Fuel era o único ponto de luz quilômetros. Josh Miller trabalhava ali fazia ano, sempre no turno de madrugada. Gostava do silencio, de rotina lenta, do café velho e do radio chiando no fundo. As noites pareciam sempre iguais. 8. Aquila. O relógio marcava 2:58 quando ele ouviu a motor lá fora. Ronco constante, grave, diferente do som de caminhoneiros que paravam por minutos. Ele olhou pelas câmeras e viu carro escuro parado na bomba número 3. Farwa desligados, motor ligado. O carro estava lá havia tempo, e ninguém havia saído. Estranho, mas pensou que fosse alguém dormindo. Acontecia às vezes. 15 minutos depois, o motor ainda roncava. Josh saiu de loja, vestindo o casaco e levando uma lanterna. O vento era cortante. As luzes brancas das bombas projetavam sombras longas no asfalto molhado. Quando ele se aproximou, viu o motorista. Homem imóvel, cabeça encostada no vidro, olhos entreabertos. Josh bateu na janela. Nenhuma reação. Chamou de novo, mais alto. Nada. Dua volta no carro, olhou pelo lado do passageiro. A mesma imagem, o homem parado, pele pálida. O coração acelerou. Ele voltou correndo para loja e ligou para polícia. Enquanto esperava, observava as câmeras. As 3:07 da manhã, o painel da bomba piscou. O sistema registrou 0.00 galos abastecidos. O carro nunca fora abastecido, mas o terminal reconheceu atividade. O visor piscou e apagou. 20 minutos depois, uma viatura chegou. Dois oficiais se aproximaram. Deles bateu na janela. O outro abriu a porta. No instantem que a porta se abriu, o motor morreu. O som cessou. O ar pareceu pesar. O policial recuou e chamou Josh. O motorista estava morto. A pele fria. A expresso vazia. Paramédico confirmou, morto havia mais de 24 horas. E no entanto, o motor estava quente. As câmeras mostraram algo impossível. As 2:58, o estacionamento estava vazio. No frame seguinte, o carro já estava ali, estacionado. Nenhuma luz de aproximação. Nenhum farol. Apenas apareceu. O nome do motorista era Richard Holloway. Desaparecido desde o dia anterior. O carro fora encontrado sem combustível. Nenhuma fala mecânica explicava o motor quente. O relatório de polícia falava anomalia elétrica. Josh tentou continuar no trabalho, mas algo era. As 3:07 de todas as madrugadas seguintes, as luzes de bomba 3 piscavam. O sistema registrava a mesma mensagem, transacao pendant, 0 galos. Técnicos foram chamados. Substituram cabos, trocaram o painel, instalaram novos sensors. Nada mudava. Mesmo horário. Mesmo código. Uma semana depois, Josh decidiu ficar no pátio durante aquele horário. Desligou as luzes, deixou apenas o letreiro aceso. O vento soprava do norte. Ele esperou. O relógio virou para 3:06. O ar parecia mais frio. As 3:07, o som surgiu. Fraco, distante, vindo de estrada. Motor acelerando devagar. Segundos, o som se aproximou, intenso, vibrando no peito. Josh olhou volta. Nada. Nenhum carro. Nenhum farol. Mas o barulho estava ali, nítido, bem atrás dele. Virou o pátio vazio. Ainda assim, sentiu sopro quente no pescoço.
Caru pra dentro. As luzes piscaram. O monitor piscava, motor ativo. O Cairo de gasolina invadiu, o ar Josh ficu ali 8 a manhesser, immoval, observando a bomba trace. No dia seguinte, pediu demissão. Diz que neo voltaria, nem por dobro do salário. O gerente contratou outro rapaz. Ele duru uma semana. Depois disso, a bomba trace foi desativada, cercada com fita amarela. O dono alugou fala elétrica. Mas Josh sabia. Alguns meses depois, caminhoneiros começaram a relatar o mesmo som. Passavam pela estrada 287, por volta das 3 da manhã, e ouviam o barulho de a motor ao longe, acelerando devagar. Quando olhavam pelo retrovisor, viam carro escuro, farwa apagados, seguindo por alguns segundos antes de sumir no ar. O posto Ridgeway fechou em 2007. O prédio ainda está lá, abandonado. As bombas cobertas por ferrugem, o letrero pendendo. Quem passa de madrugada desver uma luz piscando na bomba trace, como se alguém tentasse abastecer. Alguns juram ouvir o ronco de a motor invisível, ecoando no deserto, entre o vento e o asfalto. Dizem que, na estrada 287, certos carros neo param nunca. Que alguns motors continuam rodando, mesmo depois de morte. E que, nas madrugadas frias do Texas, o som distante de motor neo é apenas eco de estrada. É lembrete de que nem tudo que se move noite pertence ao mundo dos vivos. Millersburg, Oregon, 1997. Vilarejo silencioso cercado por pinheiros e nevoa. O único ponto de luz na madrugada era o pequeno posto Hollow Creek Fuel, administrado por Lisa Thompson, de 29 anos. Ela trabalhava no turno de noite desde abril. O emprego era simples: limpar, atender eventuais viajantes e esperar o sol. Durante meses tudo foi monótono e aquela madrugada de outubro, quando o telefone do caixa tocou. O som quebrou o silencio como grito agudo. Lisa gelu. A linha interna estava desligada desde a última reforma. Mesmo assim, o telefone tocava com insistência. Atendo. Do outro lado, respiração passada, interferência, e enteo uma voz baixa e masculina diz: abastece na bomba 5. Você não vai me cobrar. Ela vai para a janela. A bomba 5 estava isolada com fitas vermelhas de manutenção. Ninguém usava aquela bomba há semanas. Olhu o painel eletrônico, marcava exatos $13.66. Seu coração disparou. Abriu a porta e do 3 passos na neblina. Lá fora, apenas o som do vento entre as árvores. Mas no asfalto malhado havia duas pegadas frescas de rico a bomba. Depois, nada. Voltaremos para o nada. Lisa chamou o gerente, que chegou 20 minutos depois. Juntos, revisaram as câmeras. As 2h41, rastro de luz cruzou o pátio, como farwa de carro, mas sem nenhum veículo visível. No frame seguinte, a bomba 5 começou a piscar e o visor mostrou 13.66. Nada mais. O técnico chamado no dia seguinte garantiu que a bomba estava sem energia. Sem fios ligados, sem cabos, sem nada. Mesmo assim, o sistema registrou a transação. As noites seguintes foram piores. Entre 2h e 3h, o telefone tocava de novo. Sempre a mesma voz, a mesma frase. Certa vez, Lisa respondeu: Quem é você? A voz riu, baixa, arrastada. Você me atendeu sem olhar para mim. Depois disso, o telefone ficou mudo. Mas as luzes do letrero passaram a piscar sequência. Técnicos disseram que pareciam sinais morse. Quando decodificaram, as letras formavam a palavra out. Lisa resistiu 2 semanas. Dormia mal, ouvia passos no telhado de loja e Cairo de gasolina forte vinha do nada.
Pediu de Miseo. O posto fechu m 1998. Moradores dizem que ainda vima bomba 5 piscando sozinha, m madrugadas de outubro. O visor mostra 13.66. E quem chega perto of telefone tocando do outro lado de porta. Era julho de 2010, e a umidade de Florida fazia o ar parecer pano malhado. Dylan Reed, 22 anos, recém contratado no posto Palm Fuel and Mart, pegava o turno de meia-noite às 6. O posto ficava trecho isolado de US 50, cercado por pantanos e silhuetas de palmeiras. Naquela madrugada, o relógio marcava 2h47 quando ele notou que o banheiro externo masculino estava trancado. Estranho pensou, porque não havia visto ninguém entrar desde as 23h. Batu na porta. Nenhuma resposta. Escuto por alguns segundos, silencio absoluto, excito o zumbido do incitos e o compressor do freezer. Chamo pelo radio o gerente Rick, que atendia de casa, provavelmente algum bebado dormindo aí dentro, disse ele, rindo. Dylan insistiu, a maquinita estava fria demais, umida, como se alguém tivesse acabado de lavar as mãos. As 3h02, Rick chegou. Giru a chave mestra. A porta abriu com estilo. O banheiro estava aceso, limpo demais, o chão ainda malhado de desinfetante. No espelho, o reflexo de Dylan parecia distorcido pelas gotas. E sobre a pia havia recibo amassado, impresso no caixa do posto 3 minutos antes, com o nome dele. Valor, $1. Item, limpador de vidros. Mas ele não vendera nada. As câmeras mostravam Dylan nos fundos ferendo, no mesmo horário. Ainda assim, o sistema registrara a transação. O gerente explicou com nervosismo, fala do software. No entanto, ao revisaram o histórico, viram que a venda estava associada a cartão de crédito cancelado desde 1999. Na noite seguinte, Dylan ouviu passos dentro do banheiro por volta das 3h30. Quando tentou abrir, estava trancado de novo. Batu. Silencio. Enteo a descarga achanu sozinha. O somicu pelo patio, longo demais para ser real. Quando a porta finalmente destravu, o banheiro estava seco, mas o espelho trazia uma palavra escrita no vapor. Volti. Nas semanas seguintes, os fenómenos se repetiram. Portas trancando, torneiras abrindo, sensores apitando quando ninguém passava. Rick começou a dormir no escritório, armado, jurando que alguém rondava o posto. 8K, numa sexta-feira, Dylan resolveu filmar. Colocou o celular apontado para o banheiro e ficou observando de loia. Às 3h33, a luz acendeu. A maquinita girou sozinha. Na gravação, uma sombra sai, atravessa o patio e desaparece na direção de bomba 4. Quando ele foi verificar, encontrou o chão coberto por marcas de pés descalços, indo do banheiro a área do acostamento, onde terminavam abruptamente. A polícia foi chamada. Nenhum vestigio de invasão. Mas policial veterano comenta que, 10 anos antes, homem fora encontrado morto naquele mesmo banheiro, vítima de façadas após tentar impedir assalto. O corpo só foi descoberto pela manhã, e dizem que ele ainda segurava o esfregao com que limpava o sangue do chão. Depois dessa revelação, o banheiro foi lacrado. Dylan pediu demissão. Mas moradores juram que, hoje, quem passa pela US 50 às 3h33 ve, a luz acender sozinha e of alguém tossar atrás da porta, como se continuasse tentando terminar a limpeza que nunca acabou. O deserto de Nevada à noite é Oceano Negro. Naquela vastidão, o posto Silver Dust Gas and Diner era feral solitário. Mara Lewis, 34 anos, trabalhava lá havia 2 anos. Gostava do silencio, do som dos letreros batendo como vento. No dia 14 de agosto de 1989,
Ella comicu o turno de madrugada as 23h, e as 4h12 caminhanero aparisu. Era alto, barba grisalha, alhos fundos. Peru na bombadois, entru, dixu $50 sobre o balcao edis, completa. Sem olher para ela, saiu. Mara digitu o valor. O visor de bomba piscu, mas neo marcu combustible algum. Saiu para conferir. O caminhao já neo estava ali. Nenem som de motor, nen huma poeira na estrada. So o deserto. Voltu confusa, alhu o sistema. Transicao completa, 000 gallos. Anota ainda sobre o balcao, omida, cairando a diesel. Pelamanha, uviu no radio que caminhao fora encontrado abandonado a poucos quilómetros dali, motor ligado, tanque caio, sem motorista. No banco, o recibo do silver dust, horario 4h12. A policia investigou. Descobriu que o caminhanero, Charles Monroe, desaparecera uma semana antes na mesma rota. O caminhao havia sido rebocado do deserto e diexado patio policial, mas a cada madrugada os mecânicos diziam ouvir o motor ligar sozinho. Após o caso, Mara comicu a perceber coisas. Voces pelo radio do posto, phrases curtas, repetidas, still here, still waiting. As luzes piscavam as 4h12, e a bomba dois registrava consumo inexistent. Técnicos viram, trocaram circuitos, mas nada adianto. Certa noite, ela decidiu registrar tudo. Fica do lado de fora, câmera mouse. O vento soprava quente, carregando areia. De repente, farwa surgiram na estrada. Caminhao antigo, idêntico ao de Charles. Peru diante de bomba dois. Ela se aproximou. O motor roncava baixo, mas a cabine estava vazia. A chave girava sozinha no contato. No radio interno, a mesma voz sussurrava. Still here. Enteo o caminhao aceleru e desapareçu sem ruído, diexando para trás o cairo forte de diesel queimado. No dia seguinte, os registros do posto mostravam a transicao number 0412, $50. Nenem número de placa, nenem carteo, apenas o no Monroe letras paradas. O silver dust fechu 1991. Hoje so restam ruínas e o letrero quebrado. Viajantes que cruzam a US 95 dizem ver luzes se acendendo onde ficava a bomba dois e, às vezes, volto caminhando o deserto, diexando marcas de nus que cam na areia e neo levam a lugar algum. Alguns afirmam ouvir, ao lunge, o motor de caminhao que nunca para. Outros garantem que, se você ficar ali as 4h12 de manhã, vai sentir o chão tremer como se o veículo passasse ao seu lado. Mas neo har estrada, nem farwa, nem poeira. Apenas a voz do vento repetindo, eternamente, o mesmo sussurro. Still here, still waiting.